realization. Okay, now we will move on to IIR filter realization. Okay, for that we will see an introduction based on IIR filter and its transfer function and the structure of realization. Now now we will move on to the slides. Okay, today we will see how to realize IIR filter, and we will see certain differences between IIR and FIR filter based on the realization of the filter. Okay, now what is an IIR filter or IIR system and FIR system? On first classes of DSP, I have mentioned the difference between FIR and IIR. Okay, FIR, what do you mean by FIR? അനുശ്രീ പറഞ്ഞ FIR IIR തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പറഞ്ഞ്. നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ആ പേര് തന്നെ ഇല്ലേ? രണ്ടിലും എന്താണ് വരുന്നത്? ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് വരുന്നത്. The difference is that finite number of samples infinite number of samples of the impulse response ആണ് വരുന്നത്. Okay, IIR systems are സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. IIR system are systems whose impulse response has infinite number of samples. Okay, and they are designed by using all the samples of infinite duration impulse response. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് FIR ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ IIR എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? They consist of infinite number of samples. Okay, the impulse response will be of infinite duration. Okay, the convolution, ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോ. The convolution formula for IIR system is given as y of n equal to summation of k equal to 0 to infinity h of k x of n minus k. Okay, y of n equal to summation of k equal to 0 to infinity h of k x of n minus k. ഓക്കെ, എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? കഴിഞ്ഞ FIR പഠിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് y ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ് FIR. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? Involves present and all the past values also. Okay, it involves all the past values. നമ്മൾ FIR കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ വന്നത്? ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽസ് y of z by x of z അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത എന്താ? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്? ഹലോ,
ഓക്കെ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? കഴിഞ്ഞ FIR പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പം എന്തായിരുന്നു അവിടെ എഴുതിയത്? h of z എന്ന് പറയുന്നത് ഈ y of z by x of z. അതിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? y of z ആയിരുന്നു അല്ലേ? y of z ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയത്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം y of z. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x of z ആയിരുന്നു. x of z ഇൻറ്റു ദ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? ദ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് h of z. ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദ സ്പെസിഫിക് ഫോമിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത്. അത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പം ഏതൊക്കെ ഫോമിൽ റിയലൈസ് ചെയ്തു? ഡയറക്റ്റ് ഫോം, cascade form and the linear form of realization. Okay, these are the various forms of FIR realization. Okay, അപ്പം ഈ കേസിൽ എന്താണ് നടന്നത്? ആ ടൈം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ്, ഓക്കെ, ആ പ്രസന്റ് ടൈമിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, for this case, okay, when we consider the case of IIR realization, we are considering the past input samples also. Okay, we are considering the past input samples also. Okay, therefore we can say it has an infinite memory. Okay, it has an infinite memory, and also it is also known as IIR system, and also known as recursive system. Okay, recursive filter system. Okay, recursive system. Therefore, IIR system are systems whose impulse response has infinite number of samples, and they are designed by using all samples of infinite duration impulse response. Okay. Also, I have given the convolution formula for IIR system. Okay, where the y of n can be written as summation of k equal to 0 to infinity, and h of k will be multiplied by x of n minus k. Okay, this n minus k term, okay, this n minus k term refers to the what? Past input samples. Okay, past input samples. Okay, therefore we can say FIR system or FIR filter realization is done only with the present values of the system. Okay, present values of the samples, whereas considering the case of IIR realization, the samples of the past input samples also were considered. Okay, therefore IIR system has an infinite memory. Also, it is known as recursive. Okay, therefore I have mentioned a system whose output y of n at time n depends on the present input and any number of past values. Okay, present input and any number of, okay, it also depends on the present input, and it can be depend on any number of past values. Okay, any number of past values of input. Therefore it is known as a recursive system. Okay, and the past outputs can be y of n minus 1, y of n minus 2, y of n minus 3, etc. Okay, depends upon the realization given. Okay, the past outputs can be y of n minus 1, y of n minus 2, and y of n minus 3, etc. Okay, therefore finally for a recursive system, the output y of n is given as, we can write y of n as f of y of n minus 1, comma y of n minus 2, comma y of n minus n, x of n minus 1, x of n minus m. Okay, and in order to calculate the output, or in order to compute the y of n, therefore from this equation we can see that we should compute all the previous values of y of n. Okay, that is, we should compute y of 0, y of n,
1, y of 2, etc. up to y of n0 minus 1 before calculating y of n0. Okay, so IAR system can be depended, okay, can be depended on the previous values, okay, previous values. Hence, the output of the recursive system has to be computed in order y of 0, y of 1, y of 2. Okay, എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഒരു IAR ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് y of n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് y of n ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എന്താണ്? n ആണെങ്കിൽ n പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ n-1, n-2, n-3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അതും കൂടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ബിഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് y of n. Okay, now you will see the transfer function of IAR system. The general form of IAR transfer function or difference equation. Before that, a difference equation can be written as, please note down this equation, y of n equal to minus summation of k equal to 1 to n ak y of n minus k plus summation of k equal to 0 to m bk x of n minus k. Okay, you have to compute, or you have to write this general form or difference equation for IAR system. Okay, please note down this equation. Y of n equal to minus summation of k equal to 1 to n ak y of n minus k plus summation of k equal to 0 to m bk x of n minus k. Okay, therefore from this difference equation we can say that the IAR system are those in which the output at any instant of time depends not only on the present and past input, but also on the past output. Okay, but also on the past output. Okay, please note down this equation, and also you have to write this point also. It depend, that is IAR system is dependent on present and past input, but also on the what? Past output also. This point. Okay, എല്ലാവരും ഈ പോയിന്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുത്തോ. Therefore, it is also known as recursive type. എഴുതി എല്ലാവരും. After that, please take this Z transform on the both sides of the difference equation. Okay, ഈ മേലത്തെ എഴുതിയ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും Z ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് Z ട്രാൻസ്ഫോം എന്ത് കിട്ടും? You will get as y of z equal to minus summation of k equal to 1 to n ak z raised to minus k അല്ലേ, z raised to minus k y of z plus summation of k equal to 0 to m bk z raised to minus k x of z. Okay, z transformation എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? Y of n will be converted to z domain, that is y of z. Okay, then you have to convert this y of n minus k to y of z with the to the z domain. Okay, with this z raised to minus k coefficient. Okay, ഈ coefficient. Okay, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് the equation of difference equation, അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് ഇട്ടോ ഇതിന്. ഈ ഇക്വേഷൻ 1ൽ z ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് you have to apply Z transform to each term. Okay, each and every term of equation number 1. Therefore, y of z can be written as minus summation of k equal to 1 to n ak z raised to minus k y of z plus summation of k equal to 0 to m bk z raised to minus k x of z. Okay,
ചെയ്തു എല്ലാവരും. ഇനി ഈ ടേമിന്, അതായത് സബ്മേഷൻ നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. y of z പ്ലസ് സബ്മേഷൻ ഓഫ് k ഈക്വൽ ടു 1 to n a k z റേസ് ടു മൈനസ് k y of z will be equal to summation of k equal to 0 to m b k z raised to minus k x of z. Okay, x of z. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഇത്? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. IAR സിസ്റ്റത്തിന് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇസഡ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അത്രയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. Now you can write the transfer function of IAR system. Okay, transfer function എന്താണ്? h of z. h of z will be equal to y of z by x of z. എഴുതിക്കേ y of z by x of z എന്താണുള്ളത്. So we will get it as h of z equal to y of z by x of z will be equal to summation of k equal to 0 to m bk z raised to minus k by 1 plus summation of k equal to 1 to n ak z raised to minus k. Okay, therefore you should expand the summation form. Okay, that is finally we can write h of z as b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. up to bm z raised to minus m by 1 plus a1 z raised to minus 1 plus a2 z raised to minus 2 plus up to etc. up to an z raised to minus n. This will be the transfer function or system function for IAR system or IAR filter. Okay. Okay. So after computing the sequences and finding or writing the transfer function, we will represent that transfer function in a block diagram. Okay, that is known as serialization system. അല്ലേ? FIR ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് എഴുതി. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു. യൂസിങ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ഡിലേ യൂസ് ചെയ്തു, ആഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്തു. ഇവിടെയും സെയിം എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഡറും മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സും ഡിലേസും യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് IAR സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെയും റിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതേ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ്, ഡിലേസ്, ആഡേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, റിയലൈസ് ചെയ്യും. Also for this the advantage is that we can rearrange the difference equation, sets of difference equation to reduce the computational complexity or memory requirements and finite word length effects in computation. We will see the finite word length effects in module 5. Okay, what you mean by finite word length effect and computation complexity also. These terms we will see in detail in module 5. Okay. So by rearranging the given or the sets of difference equation, we can reduce the computational complexity, memory requirements and finite word length effects in computation. Okay. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, എഴുതി, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് represent or realize this system function to a block diagram. Okay, this is known as realization.
Okay. In short, we will see okay. Now we will see the short or definition for finite word length effects. Okay. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിത് മോഡ്യൂൾ 5 ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എഴുതിക്കോ, നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് റിക്വയർഡ് to compute the output value y of n for the system. Okay, y of n for the system. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്? Computational complexity refers to the number of arithmetic operations required to compute the output value y of n for the system. റോഷിനി എഴുതുന്നുണ്ടോ? എഴുതിക്കോ, ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിക്കോ. പിന്നീട് മോഡ്യൂൾ 5 എത്തുമ്പം ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എത്ര അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ y of n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി. Okay, ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി. Now we will see the memory requirements. Memory requirements refers to the number of memory locations required to store the system parameters, past input and outputs, and any intermediate computed values. Okay. Memory requirements refer to the number of memory locations required to store the system parameters, past input and outputs, and any intermediate computed values. And also note down the finite word length effects or finite precision effects refers to the quantization effects that are inherent in any digital implementation of the system. Okay. Finite word length effects are an inherent feature. Okay. Already inbuilt ആയിട്ടുള്ള inherent features ആണ്. ഒരു ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന്. ഒന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അറിയാവുന്നതുമാണ്. എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കോംപ്ലക്സിറ്റിന് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിഷൻ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണില്ല. ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ? ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ്, അതായത് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ കൺവേർഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യും. DSPയിൽ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ. ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു വാല്യൂവിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രിസിഷൻ്റെ എഫക്റ്റ്, അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോ? Now we will move on to the different types of realization structures. Okay, there are different types of IIR realization, that is direct form 1, direct form 2, transposed form structure, cascade form structure, parallel form structure, and finally lattice structure. എല്ലാ ഫോമും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോ? എല്ലാ ഫോമും നോട്ട് ചെയ്തേക്കൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1, പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2, and third one is a transposed form structure, and fourth one is the cascade form, and parallel form structure, and finally
lattice structure, and finally lattice structure. നോട്ട് ചെയ്തോ? നമുക്ക് FIR ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് പഠിച്ചത്? ഡയറക്റ്റ് ഫോം, കാസ്കേഡ് ഫോം, ലീനിയർ ഫോം, റിയലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് FIR പഠിച്ചത്. എന്നാൽ IIR കേസിൽ നമുക്ക് 6 സ്ട്രക്ചർ നോക്കാനുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 and 2, transposed form, cascade form, parallel form, and lattice structure. Okay, first one is that direct form one. We will move on to the direct form 1 structure. Okay. Direct form means in the sense it's the direct implementation of the difference equation of transfer function. Okay, transfer function ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ FIR-ലും ചെയ്തത്. ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 എന്ന് പറയുന്ന റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് IIR സിസ്റ്റം ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, transfer function. It is the simplest and most straightforward realization available, and the difference equation will be, again you have to write the difference equation and you have to expand the difference equation. After that you have to take the Z transform. Okay, എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ? അതും എഴുതിയതല്ലേ, y of n equal to minus of summation of k equal to 1 to n ak y of n minus k plus summation of k equal to 0 to m bk x of n minus k. Okay, then after expanding you will get y of n as minus a1, എഴുതിയെടുത്താണ് ഇക്വേഷൻസ്, മൈനസ് a1 y of n minus 1 മൈനസ് a2 y of n minus 2 മൈനസ് എക്സെട്ര അപ് ടു an. ഓക്കെ, കെയുടെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 1 to n അല്ലേ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും? an y of n minus n, ക്യാപിറ്റൽ N. ഓക്കെ, then you have to expand the second term plus b0 x of n plus b1 x of n minus 1 plus etc up to bm x of n minus 1. ഓക്കെ, എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് എ കെ വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ അല്ലേ. ലിമിറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു 1 to ക്യാപിറ്റൽ എൻ വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടേം, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to m വരെ. അതാണ് ഇത്രയും ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സബ്മേഷൻ ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് y of z as minus a1 z raised to minus 1 y of z minus a2 z raised to minus 2 y of z minus etc up to an z raised to minus n y of z. And the second term is that b0 x of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus etc up to bm z raised to minus m x of z. Okay, x of z. എന്ത് കിട്ടി? z ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം y of z equal to minus a1 z raised to minus 1 y of z minus a2 z raised to minus 2 y of z minus etc up to minus an z raised to minus n y of z plus b0 x of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus etc up to bm z raised to minus m x of z. Okay, ഫസ്റ്റ് IIR സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇക്വേഷൻ എഴുതി. y of n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സബ്മേഷൻ ഓഫ് k ഈക്വൽ ടു 1 to n a k y of n മൈനസ് k
plus summation k equal to 0 to m bk x of n minus k. Okay, for each term of summation we have expanded. Okay, that is, we will get it as y of n will be equal to minus a1 y of n minus 1 minus a2 y of n minus 2 minus etc. up to minus an y of n minus n plus b0 x of n plus b1 x of n minus 1 plus etc. up to bm x of n minus m. Okay, now take the z transform of the above y of n. Okay, after taking z transform, we will get y of z as minus a1 z inverse y of z minus a2 z raised to minus 2 y of z minus etc. up to a of n x raised to minus n y of z plus b0 x of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus etc. up to bm z raised to minus m x of z. Okay. Okay. Now the y of z. Okay, the earlier written y of z can be directly represented by block diagram. Okay, it is known as direct form 1 by using separate delays. Okay, for input and output samples. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ആ ഇക്വേഷനിലെ ഡിലേസ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേസ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നോട്ട് ചെയ്തോ. സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേസ് അതായത് Z⁻⁻1 ബ്ലോക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചർ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി കൂടും അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ ബൾക്കാവുകയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പം അത്രയും മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ദിസ് ഫോം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് non-canonical structure. Okay, because why it is known as non-canonical? The number of delay elements used is more than the order of difference equation അല്ലേ. അതായത് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, അത് തേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഫിഫ്ത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഓർഡർ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡിലേ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേ, ഔട്ട്പുട്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡിലേ, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് മെമ്മറി, ഓക്കെ, ഹ്യൂജ് ബൾക്കി സിസ്റ്റം ഓർ ഹൈ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുവാണ്. Okay, therefore for this system the IIR filter realization becomes more complex. Okay, when the order increases, അതായത് ഓർഡർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിലേയുടെ എണ്ണവും കൂടും. Okay, therefore complexity increases. Okay, note down this point also. Okay. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, ആ നോട്ട് ചെയ്തോ ആ പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഓർഡറിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും, യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേയുടെ എണ്ണവും ഡബിൾ ആവും. ഓക്കെ, therefore we will introduce a intermediate variable y of z. അപ്പം റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു intermediate
വേരിയബിൾ y ഓഫ് ഇസഡും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് y ഓഫ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾ. അതിനെ എന്ത് പറയാം? Summation of k equal to 0 to m bk z raised to minus k x of z. Okay, will be equal to an expand ചെയ്തോ b0 x of z plus b1 z inverse x of z plus etc up to bm z raised to minus m x of z. Okay, therefore the intermediate variable y of z can be written as summation of k equal to 0 to m bk z raised to minus k x of z equal to b0 x of z plus b1 z inverse x of z plus etc up to bm z raised to minus m x of z. And also in n domain, that is, we can write it as summation of k equal to 0 to m, okay, bk x of n minus k. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന y ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. ഓക്കെ, y ഓഫ് ഇസഡ്, അതായത് ഈ ടേം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് wn. അതും എന്തായിരിക്കും? wn വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സബ്മേഷൻ ഓഫ് k ഈക്വൽ ടു 0 ടു m bk എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ. ഇതിൻ്റെ ഈ wnൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, therefore wn will be equal to summation of k equal to 0 to m bk x of n minus k equal to b0 x of n plus b1 x of. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.